Start by listening to the French audio without reading. Don't try to understand everything. Just follow the flow. Listen again, picking up more details each time. Only then check the English version and return to the French once more. L'ingrédient dernier. Chapitre 1. Je n'ai jamais cru que la gourmandise pût, à elle seule, produire des conséquences métaphysiques. Elle me semblait appartenir à cette catégorie de vices modestes que la morale condamne avec une indulgence distraite. Excès de table, plaisir répétitif, lourdeur digestive, rien qui menace sérieusement l'architecture du réel. J'avais tort, et je dois à mon ami Laurent cette correction tardive, bien que définitive. Nous étions trois à partager une passion que d'aucuns eussent jugée triviale. Manger. Non pas simplement nous nourrir, mais explorer, cataloguer, comparer, disséquer les mets comme des naturalistes appliqués. Là où d'autres voyaient un dîner, nous discernions une expérience. Là où ils goûtaient, nous analysions. Notre amitié s'était consolidée autour de cette discipline officieuse, faite de curiosité et d'un certain héroïsme digestif. Laurent, cependant, portait en lui une intensité particulière. Là où nous goûtions, il dévorait. Là où nous comparions, il poursuivait une forme d'absolu. Il parlait parfois, avec un sérieux qui confinait au comique, d'un point ultime de saveur, comme si toutes les cuisines du monde convergeaient vers une révélation unique que lui seul, par persévérance, pourrait atteindre. Ce fut lui qui, un soir d'automne, nous parla de l'épice. « Vous n'avez jamais rien goûté de semblable », affirma-t-il, en posant sur la table un petit flacon de verre sombre. « Cela vient d'Asie, très loin, une région, disons, peu documentée. » Je crus d'abord à une plaisanterie. Le flacon, minuscule, contenait une poudre au reflet étrangement irisé, oscillant entre des teintes impossibles à fixer. Laurent, qui remarqua notre hésitation, ajouta d'un ton docte « On dit que c'est préparé à partir d'une espèce rare de lézard arc-en-ciel. »« Arc-en-ciel » répéta Julien, notre troisième compagnon, avec un sourire sceptique. « Oui, une espèce protégée, très difficile à obtenir, et... » il hésita. « Potentiellement dangereuse en grande quantité. » Cette dernière précision, loin de nous décourager, éveilla en nous une curiosité que je me reproche encore. Nous convînmes de l'essayer, avec les précautions d'usage, sur un plat simple, un ragoût de légumes dont la neutralité permettrait d'isoler les effets de l'épice. Le résultat fut déroutant. Je ne saurais décrire précisément la sensation. Ce n'était pas un goût au sens ordinaire, mais une succession de perceptions qui semblaient se substituer les unes aux autres avant d'être pleinement saisies. Une chaleur sèche, presque métallique, puis une fraîcheur insidieuse, comme une ombre passant sur la langue. Julien déclara que cela lui rappelait un souvenir qu'il n'avait jamais eu, ce qui, malgré l'absurdité de la formule, traduisait assez bien l'expérience. Laurent, lui, demeura silencieux. Il ferma les yeux, respira profondément, puis murmura « C'est ça ». Nous échangeâmes un regard inquiet, que nous choisîmes de ne pas commenter. Les jours suivants, Laurent revint souvent à l'épice, d'abord avec mesure, puis avec une insistance croissante. Il en ajoutait à tout, soupe, viande, dessert même, malgré nos protestations. Chaque fois, il semblait chercher quelque chose qui lui échappait encore, comme si la première expérience n'avait été qu'une promesse incomplète. « Il faut augmenter la dose », expliquait-il. « C'est une question d'adaptation. » « Ou de prudence, suggérai-je. Il haussa les épaules. « La prudence est l'ennemi de la découverte. » Je ne saurais dire à quel moment précis nous cessâmes de trouver cela amusant. Les premiers signes furent subtils. Laurent se plaignit d'une sensation de sécheresse persistante,
malgré une consommation d'eau inhabituelle. Sa peau, surtout aux mains, prit une texture légèrement rugueuse, que nous attribuâmes d'abord au froid de la saison. Puis, il développa une étrange préférence pour les endroits chauds. Il rapprochait sa chaise du radiateur, augmentait le chauffage à des niveaux qui nous devenaient pénibles. « J'ai toujours été frileux », se justifiait-il. Mais ce n'était pas simplement du froid qu'il fuyait. C'était autre chose. Une inadéquation plus profonde avec l'environnement. The Last Ingredient, Part 1. I had never believed that gluttony by itself could produce metaphysical consequences. It seemed to me to belong to that category of modest vices which morality condemns with a kind of distracted indulgence. Excess at the table, repetitive pleasures, digestive heaviness. Nothing that could seriously threaten the architecture of reality. I was wrong, and I owe this late, though definitive, correction to my friend, Laurent. There were three of us who shared a passion that some might have judged trivial. Eating. Not merely feeding ourselves, but exploring, cataloging, comparing, dissecting dishes like diligent naturalists. Where others saw a meal, we perceived an experiment. Where they tasted, we analyzed. Our friendship had grown stronger around this unofficial discipline, made of curiosity and a certain digestive heroism. Laurent, however, carried within him a particular intensity. Where we tasted, he devoured. Where we compared, he pursued a form of the absolute. He sometimes spoke, with a seriousness bordering on the comical, of an ultimate point of flavor, as if all the cuisines of the world converged toward a single revelation that he alone, through perseverance, might reach. It was he who, one autumn evening, told us about the spice. "You have never tasted anything like it," he asserted, placing on the table a small, dark glass vial. "It comes from Asia, very far away. A region, let us say, poorly documented." At first, I thought it a joke. The tiny vial contained a powder with strangely iridescent reflections, shifting between hues that could not quite be fixed. Laurent, noticing our hesitation, added in a scholarly tone, "They say it is prepared from a rare species of rainbow lizards." "Rainbow?" repeated Julien, our third companion, with a skeptical smile. "Yes, a protected species, very difficult to obtain, and," he hesitated, "potentially dangerous in large quantities." This last remark, far from discouraging us, stirred a curiosity I still reproach myself for. We agreed to try it, with due precautions, on a simple dish, a vegetable stew whose neutrality would allow us to isolate the spice's effects. The result was unsettling. I could not precisely describe the sensation. It was not a taste in the ordinary sense, but a succession of perceptions that seemed to replace one another before being fully grasped. A dry, almost metallic warmth, then a creeping coolness, like a shadow passing over the tongue. Julien declared that it reminded him of a memory he had never had, which, despite the absurdity of the phrase, captured the experience rather well. Laurent, for his part, remained silent. He closed his eyes, breathed deeply, then murmured, "That's it." We exchanged a worried glance, which we chose not to comment on. In the days that followed, Laurent returned often to the spice, at first with moderation, then with increasing insistence. He added it to everything, soups, meats, even desserts, despite our protests. Each time he seemed to be searching for something still eluding him, as though the first experience had been only an incomplete promise. "The dose must be increased," he explained. "It's a matter of adaptation."
Or of caution, I suggested. He shrugged. Caution is the enemy of discovery. I cannot say at what precise moment we ceased to find this amusing. The first signs were subtle. Laurent complained of a persistent dryness, despite an unusual consumption of water. His skin, especially on his hands, took on a slightly rough texture, which we at first attributed to the cold season. Then he developed a strange preference for warm places. He would move his chair closer to the radiator, turn up the heating to levels that became unbearable to us. "I've always been sensitive to the cold," he justified. But it was not simply the cold he was fleeing. It was something else, a deeper incompatibility with the environment.